Lūdzu jūs uzmanīgi noklausīties informāciju par drošības glābšanas līdzekļiem, kas atrodas lidmašīnā. Drošības instants starot priekšesošā krēsla kabatā. Lidmašīnā 4 avārijas izējas, 2 atrodas salona priekšēdē, 2 aizmugurējā. Tās apzīmē gaismas zīmēm grīdas apgaismos norāda celulītā. Jūsu glābšanas veste atrodas zem jūsu krēsla. Atgādam, ka lidojuma laikā mobilām telefoniem jābūt izslēgtiem, polsti elektroaparatūrai jābūt izslēgtā lidmašīnas pacelšanās nosēšanās laikā. Tagad lūdzu jums pārliecināties, ka krēsla atsvaltnes paceltas vertikāli, galdiņa aizvērti un drošības joslas aizsprādzētas. Pacelšanas laikā salām gaismām tiks samazināts, ja nepieciešams izmantojot īmtu apgaismojumu virs jūsu krēsla. Pateicamies par uzmanību un uz patīkamu lidojumu. Good afternoon, ladies and gentlemen, Captain Andres Gonzalez and a crew welcome aboard with AirBaltic Q400 aircraft for the flight to Prague in cooperation with Czech Airlines. Our flight time is estimated to be 2 hours and 5 minutes. Closer might be members of loyalty program Baltic must receive points for this flight. My name is Inga with Keminar Anna. Please give us your full attention to receive the features of this aircraft. This is a safety card which you find in a seat pocket in front of you. Please study carefully. Your seatbelt is fastened, adjusted and laser shown. There are 4 emergency exit doors to the front, giving and to the rear part. Emergency lights on the floor will help guide you to the exit. A large is stored under your seat with inlet on motor and only when stuck to so the cabin crew removes from its container placed on your head. Put it down your waist, fasten snake string, and tight belt by pulling edge sideways. The large can be inflated by pulling down red tape, but only outside the aircraft it can also be inflated by